Welcome back, my dear students, on a new lecture on basic topology. In the previous lecture, we have discussed about the second countable space and the properties of second countable space, which is actually a deviation from the concept of bases which we have discussed. So let's stick on with our discussion of bases. So നമ്മൾ ബേസസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കഷൻ നടത്തുകയായിരുന്നു. സോ ബേസസ് എന്താണെന്നും ബേസസിൻ്റെ നെസസറി ആൻഡ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ക്യാരക്ടറൈസേഷനും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Okay, now the question is, let's X2 be a topological space. Can it has more than one base? ഒരു ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസിന് ഒന്നിലധികം ബേസ് ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒന്നിലധികം ബേസസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. We have already discussed that if you consider the set of all real numbers under the usual metric D and the topology associated with that, which is denoted as R tau, where R is the set and tau is the topology induced by the usual metric. Now the question was, there are two different types of bases. ഇതിന് സ്ക്രിപ്റ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എ ബി where A, B belongs to R. This is a basis. കാരണം ഇവിടുത്തെ ഓപ്പൺ ബോൾസ് ആണ് ഈ ടോപ്പോളജിയെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഓപ്പൺ ബോൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽസ് ആണ്. സോ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ബേസ് ഫോർ ദിസ് ടോപ്പോളജി. And if you define script C as set of all CD, we have discussed it, where C and D belongs to rational numbers, this also generates the same topology. These two collection or families are not actually same. In fact, this is uncountable. It has uncountably many intervals. It has only countably many intervals. We have already discussed this. So there are topologies with more than one base. Okay, so this statement may be correct. So ഈ ടോപ്പോളജിക്ക് എക്സാക്ട്ലി ഒരു ബേസേ ഉള്ളെന്ന് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ടോപ്പോളജിക്ക് ഒന്നിലധികം ബേസ് ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്യാൻ എ ബേസ്, let's say beta or B, generate more than one topologies? So നമ്മൾ previously നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, ഒരു ടോപ്പോളജിക്ക് ഒന്നിലധികം ബേസസ് ഉണ്ടാകാം. If you consider a particular topology, it may have more than one base. And the next question is, if you fix a base, can it have more than one topology? ഒരു ബേസ് ഒന്നിലധികം ടോപ്പോളജിയെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? That's the question. Okay. Now, this question can be answered very trivially. So, let us take tau1 and tau2 be two topologies generated from U. B. Let tau1 and tau2 be two topologies generated from the base B. Okay, അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇവിടെ ഒരു ബേസ് എടുത്തു, ഒരു ഫിക്സഡ് ഫാമിലി എടുത്തു, അതിനൊന്നിലധികം ടോപ്പോളജിയെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവിടെ ഞാൻ രണ്ട് ടോപ്പോളജി എടുത്തു, tau1 and tau2. Both of them are generated by this set B. Okay, consider an open set U, element of tau1. Then by definition of base, U is actually the union of members of BI, where I belongs to I and BI
element of script B. കാരണം ബേസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് ദിസ് ഓപ്പൺ സെറ്റ് യു ഈസ് ആക്ച്വലി ദ യൂണിയൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബേസ്. ഓക്കെ, കാരണം ഈ ബേസ് ബി ആണ് ടോ വണ്ണിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഒരു ബേസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് ടോപ്പോളജിക്കകത്തെ ഓരോ എലമെന്റും ഷുഡ് ബി ദ യൂണിയൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ബി. അപ്പം നമുക്ക് യു എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പോളജിക്കകത്തെ മെമ്പർ ആണ്, വിച്ച് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് ദ യൂണിയൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ബി. നൗ ദിസ് യൂണിയൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഷുഡ് ഓൾസോ ബി ബിലോങ്സ് ടു ടോ ടു. കാരണം ബീറ്റ ടോ ടുവിൻ്റെയും ബേസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ബീറ്റയുടെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ യൂണിയൻ എപ്പോഴും ടോ ടുവിൻ്റെ അകത്തെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ്. സോ union I belongs to I, Bi is the union of members of beta which is equal to U, and union of members of beta belongs to tau 2 implies U belongs to tau 2. Okay, that is, we have established that U belongs to tau 1 implies U belongs to tau 2. So tau 1 ന്റെ അകത്തെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും tau 2 ന്റെ അകത്തുണ്ട്. This implies tau 1 is a weaker topology compared to tau 2. Okay, similarly consider H element of tau 2. Okay, now since B is a base of tau 2, every open set can be represented as the union of members of B. So H is actually represented as union I belongs to union J belongs to I, Bj. Some union of members of Bj where Bj elements of B. Okay, for all J belongs to I. So നമുക്ക് ഈ ഓപ്പൺ സെറ്റ് എച്ചിനെയും ബിക്കകത്തെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ യൂണിയൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കും, കാരണം ബി അതിന്റെ ബേസ് ആണ്. Now B is a base of tau 1 as well. So ബിക്കകത്തെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ യൂണിയൻ എടുത്താൽ അത് ടോ വണ്ണിന്റെ മെമ്പർ ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ ബിക്കകത്തെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ യൂണിയൻ ആണ് എച്ച്. സോ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടോ വണ്ണിന്റെ ബേസ് ആയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് എച്ച് ഈസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ടോ വൺ. സോ ടോ ടുവിൻ്റെ അകത്തെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും ടോ വണ്ണിന്റെ അകത്തുമുണ്ട്. ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ടോ ടു ഈസ് അഗെയിൻ a subset of or a weaker topology compared to tau 1. So this is equation number 1 and this is equation number 2. And comparing these two, we can say that tau 1 is equal to tau 2. So this clearly states that a family cannot generate more than one topology. ഇവിടെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫാമിലി എടുത്തു. ദാറ്റ് ഫാമിലി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടോപ്പോളജിയാണ് ടോ 1 ആൻഡ് ടോ 2. ഇവൻച്വലി ടോ 1 ബിക്കംസ് ടോ 2മായിട്ട് സെയിം ആയി. ഓക്കെ, സോ എവരി ഫാമിലി ജനറേറ്റ്സ് എ യുണീക് ടോപ്പോളജി. ദാറ്റ്സ് ദ റിസൾട്ട്. ഓക്കെ, സോ എവരി ഫാമിലി ഓഫ് സെറ്റ്സ് or ഈ ഫാമിലി ഓഫ് സെറ്റ്സ് എന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് എവരി ബേസ്. ഐ തിങ്ക് ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്, കാരണം എല്ലാ ഫാമിലി ഓഫ് സെറ്റ്സും ഒരു ടോപ്പോളജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. എവരി ബേസ് ജനറേറ്റ്സ് എ യുണീക് ടോപ്പോളജി. This is the result which we can state from that. Okay, every base generates a unique topology. അതിൻ്റെ വേറൊരു വേർഷൻ ആണ് ഒരു ബേസ് എടുത്ത് അത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പോളജിയെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻച്വലി ബോത്ത് ടോപ്പോളജീസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട്. ഇറ്റ്സ് പ്രൂഫ് ഈസ് പ്രീവിയസ്ലി വിച്ച് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ്. സോ ഒരു ടോപ്പോളജിക്ക് ഒന്നിലധികം ബേസ് ഉണ്ടാകാം. ടോപ്പോളജിക്കകത്തെ ബേസ് നീഡ് നോട്ട് ബി യുണീക്ക്. സോ പക്ഷേ ഒരു ബേസിന് ഒരു യുണീക്ക് ടോപ്പോളജിയെ ഉണ്ടാകാം. ഓക്കെ,
So conclusively, we can say that a topology need not have a unique base. Not have a unique base, but a base generates a unique topology. ഓക്കെ, സോ ഒരു ടോപ്പോളജിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു യുണീക്ക് ബേസ് ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഒന്നിലധികം ബേസ് ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ ഒരു ബേസ് എടുത്താൽ ആ ബേസ് എപ്പോഴും ഒരു യുണീക്ക് ടോപ്പോളജിയെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട്, ദ സമ്മേഷൻ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഈ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യത്തിൻ്റെ ആകത്തുക. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ. സോ രണ്ട് ടോപ്പോളജി ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ബേസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, കാരണം ഒരു ബേസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പോളജി എപ്പോഴും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ നമ്മൾ ടോപ്പോളജീസിൻ്റെ ഇക്വാലിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് യൂസിങ് ബേസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ഹാവ് ഡൺ. രണ്ട് ടോപ്പോളജി ഈക്വൽ ആകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസ് ഈക്വൽ ആയാൽ മതി. ഓക്കെ, നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, അപ്പോൾ ടോപ്പോളജിയുടെ ഇക്വാലിറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ ക്യാൻ വി സേ സംതിങ് അബൌട്ട് എ ടോപ്പോളജി ബീങ് വീക്കർ ഓർ സ്ട്രോങ്ങർ യൂസിങ് ബേസ്? ഓക്കെ, ഇസ് ദർ എനി characterization of weaker or stronger topology using base? ഓക്കെ, രണ്ട് ടോപ്പോളജിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീക്കർ ആണ് സ്ട്രോങ്ങർ ആണ് എന്നത് നമുക്ക് ബേസ് കൊണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി പോസിബിൾ, വിച്ച് ക്യാൻ ബി സ്റ്റേറ്റഡ് ആസ് എ തിയറം which states that let τ1 and τ2 be topologies for a set having bases b1 and b2 respectively. അതായത് τ1 ന്റെ ബേസ് ആണ് b1 and τ2 ന്റെ ബേസ് ആണ് b2. Then τ1 is said to be weaker than τ2. അതായത് τ1 is said to be a subset of τ2 if and only if every member of b1 can be expressed as the union of members of b2. അപ്പോൾ τ1 weaker than τ2 ആകണമെങ്കിൽ τ1ന്റെ അകത്തെ ബേസിന്റെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും τ2ന്റെ ബേസിന്റെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ യൂണിയൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കണം. So this is a necessary and sufficient condition for a topology to be weaker using bases, or this is actually a characterization of weaker topologies using base. Okay, in both ways we can interpret this. So let us move on to the proof. അപ്പോൾ നമുക്ക് characterization ഉണ്ട്. വീക്കർ ടോപ്പോളജിയെ രണ്ട് ടോപ്പോളജി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീക്കർ ടോപ്പോളജി ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ്ങർ ടോപ്പോളജി ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള characterization ഉണ്ട് യൂസിങ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ബേസ്. നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ പ്രൂഫ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ്, ഇഫ് τ1 ഈസ് weaker than τ2, then every member of b1 can be expressed as the union of members of beta2. That's the first thing. Next thing is, if every member of b1 can be expressed as the members of b2, then τ1 is actually weaker than τ2. ഇതാണ് നമുക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ τ1, let τ1, τ2 be topologies. ഇത് രണ്ടും സെയിം സെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പോളജിയാണ് വിത്ത് ബേസസ് b1 and b2. ലെറ്റ് ഫസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു τ1 is weaker than τ2, or τ1 is a subset of
2. Okay, let us assume that. So what we need to prove is every member of B1 can be expressed as the union of members of B2. Now we have to prove that every member of B1 can be expressed as a union of members of B2. So let B be a member of the base B1, which implies B belongs to the topology TO1. Now, TO1 is a subset of TO2, which implies B is a member of TO2. Now, B2 is a base for TO2, meaning every member can be written as the union of members of B2. Here, B is a member of TO2. അപ്പം ബി എന്ന് പറയുന്ന ടോറ്റുവിൻ്റെ അകത്തെ മെമ്പറാണ്. B2 ടോറ്റുവിൻ്റെ ബേസ് ആണ്. സോ ടോറ്റുവിൻ്റെ അകത്തെ എല്ലാ എലമെൻസിനെയും B2വിൻ്റെ അകത്തെ എലമെൻസിൻ്റെ യൂണിയൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കും. സോ B ക്യാൻ ഓൾസോ ബി റിട്ടൺ ആസ് ദ യൂണിയൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ടോറ്റു. സോ ദസ് B can be written as union I element of, let's say Ci, where Ci are members of B2 for all I element of I. So അപ്പോൾ നമ്മൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർബിട്രറി എലമെന്റ് ഓഫ് B1 ആയിരുന്നു. Now we have expressed B as the union of members of B2. So അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ B1ൻ്റെ അകത്തൊരു പർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റ് എടുത്തു, അതിനെ B2ൻ്റെ അകത്തെ എലമെന്റ്സിന്റെ യൂണിയൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ സാധിച്ചു. സോ ഇൻ ജനറൽ every element of B1 can be expressed as the union of members of B2. Thus, since B is arbitrary, every member of B1 can be expressed as the union of members of B2. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബി ഒരു ആർബിട്രറി എലമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഏത് എലമെന്റ്സിനെയും യൂണിയൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് B2 എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും. സോ ദസ് വി ഹാവ് പ്രൂവ്ഡ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. ഇപ്പോൾ TO1 ഈസ് വീക്കർ ദാൻ TO2 ആണെങ്കിൽ every member of B1 can be expressed as the union of members of B2. That part is over. Now conversely, assume that every member of B1 can be expressed as the union of members of B2. സോ B1ൻ്റെ അകത്തെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും B2ൻ്റെ അകത്തെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ യൂണിയൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും. നമുക്ക് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് കൺവീനിയൻസ് ലെറ്റ്സ് സേ B1 is equal to collection BI, where I belongs to capital I, the index set, and B2 is equal to collection CI, where I belongs to, let's say, where index set J. Okay, so these are the collection B1 and B2. Now every element BI can be written as the union of members of CI. അതാണ് നമ്മൾ assume ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Now we have to prove that TO1 is a subset of TO2. So we have to prove that TO1 is weaker than TO2. That is, TO1 is a subset of TO2.
ടോ വൺ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ടോ ടു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ടോ വണ്ണിനകത്തെ ഏതൊരു മെമ്പർ എടുത്താലും വിച്ച് ബിലോങ്സ് ടു ടോ ടു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. ലെറ്റ് യു എലമെന്റ് ഓഫ് ടോ വൺ. സിൻസ് B1 is a base for tau 1, U can be expressed as the union of members of B1. So U should be equal to union I belongs to I Bi for all I element of capital I. Now, by our assumption, each Bi can be expressed as the union of members of C. So J belongs to J, Cj. കാരണം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ബി ഐക്കകത്തെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും സി ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ടുവിൻ്റെ അകത്തെ എലമെന്റ്സ് ആണ്. ബി ടുവിൻ്റെ എലമെന്റ്സിന്റെ യൂണിയൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത്. സോ യു ഈസ് ആക്ച്വലി യൂണിയൻ I belongs to I. ഇവിടെ ബി ഐക്ക് പകരം ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. യൂണിയൻ J belongs to J Cj. Okay. Now this is actually നമ്മൾ ഇൻഡെക്സിന്റെ 2 തവണ യൂണിയൻ എടുത്താലും 1 തവണ യൂണിയൻ എടുത്താലും doesn't matter. So this is actually union of members of B2. So U can be expressed as the union of members of B2. So B2ന്റെ അകത്തെ എലമെന്റ്സിന്റെ യൂണിയൻ ആയിട്ട് യുവിനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും. Since B2 is a base for tau 2, B2ന്റെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു ആണ്. അപ്പോൾ ബി ടു ടോ ടുവിന്റെ ബേസ് ആയതുകൊണ്ട് ബി ടുവിന്റെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ യൂണിയൻ ഷുഡ് ബിലോങ്സ് ടു ടോ ടു. സോ യു ഷുഡ് ബി എ മെമ്പർ ഓഫ് ടോ ടു. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് an arbitrary u which belongs to tau 1. Now we have proved that this u belongs to tau 2. So tau 1ന്റെ അകത്തെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും tau 2ന്റെ അകത്തുണ്ട്. Thus tau 1 is a subset of tau 2, or tau 1 is weaker than tau 2. tau 1 tau 2-നേക്കാട്ടിലും weaker ആണ്. This is what we have obtained. Okay, so നമ്മൾ 2 പാർട്ടും പ്രൂവ് ചെയ്തു. tau 1 tau 2-നേക്കാട്ടിലും weaker ആണെങ്കിൽ every member of B1 can be expressed as the union of members of B2 and vice versa. Okay, so we have successfully proved that. So നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് 3 വസ്തുതകളാണ്. ഒന്ന്, every topology may not have a unique base. A topology may not have a unique base, but every base generates a unique topology. And it is actually 2 topologies equal ആകാനുള്ള necessary condition അതിന്റെ ബേസ് സെയിം ആയാൽ മതി. And using that idea, we have tried to characterize weaker and stronger topologies using base. Now the next question is, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസ് എന്ന് എടുക്കുന്നത് ഒരു ആർബിട്രറി കളക്ഷൻ ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടോപ്പോളജിക്ക് ഒന്നിലധികം ബേസ് ഉണ്ടാകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. Now the question is, can any family of subsets of a particular set X be base? കാരണം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, നമുക്കൊരു ഫാമിലി ഒരു ബേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബേസ് എപ്പോഴും ഒരു ടോപ്പോളജിയെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആ ബേസ് ഒരു യുണീക് ടോപ്പോളജിയെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. നൗ ഇപ്പോൾ ഈ ടോപ്പോളജിയെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബേസ് മതി. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ചോദ്യം, ഏതൊരു സെറ്റ് എടുത്താലും ഏതൊരു കളക്ഷൻ എടുത്താലും അത് ബേസ് ആകുമോ? അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം. ഏതൊരു കളക്ഷൻ ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് എടുത്താലും അത് ബേസ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, so this is actually
not true. In general, it is not true. So to establish, ഇപ്പോൾ ഏതൊരു ഫാമിലി കളക്ഷൻ ഓഫ് സെറ്റ് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബേസ് ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, അതൊരു ടോപ്പോളജിയെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. So in order to establish this, we need a counter example. So we need a family of sets, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർബിട്രറി സെറ്റിൻ്റെ ഫാമിലി ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ എടുക്കുക. ആ കളക്ഷൻ ഒരു ടോപ്പോളജിയെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് സക്സസ്ഫുള്ളി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദാറ്റ് എവരി ഫാമിലി ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് നീഡ് നോട്ട് ബി എ ബേസ്. ഓക്കെ, ഏതൊരു സബ്സെറ്റ് എടുത്തത് കൊണ്ടും അത് ബേസ് ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ ദാറ്റ് ദ കൗണ്ടർ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് consider x is equal to set of all real numbers and b is equal to set of all closed interval ab where a and b belongs to R and a less than b. ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെൽസിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ്, ഇതൊരു ഫാമിലിയാണ്. Now we will prove that there exists no topology with B as base. So ഒരു ടോപ്പോളജിയുടെ ബേസ് ബി ആകില്ല എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫാമിലി എടുത്തു, ആ ഫാമിലി എന്താകുന്ന രീതിയിൽ ബേസ് ആകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ടോപ്പോളജി ഇല്ല. സോ ഏതൊരു ഫാമിലി എടുത്തുകൊണ്ടും അതിൽ നിന്ന് ഒരു ടോപ്പോളജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആവും. ഓക്കെ, സോ അസ്യൂം ദാറ്റ് there exists a topology to with base b. ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പോളജി ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ബേസ് ബി ആണ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നൗ കൺസിഡർ എ സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ്. ലെറ്റ്സ് സേ സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് C. This is actually the intersection of, let's say, AC intersection CD, where A is less than C and D is greater than C. കാരണം സിക്ക് ചെറുതായിട്ടും സിക്ക് വലുതായിട്ട് എപ്പോഴും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഏതൊരു സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് സി എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ സിയെ എ സി ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ സി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി ഡി എന്ന് എഴുതാം. ഈ എ സിയും ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ സിയും ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ സി ഡിയും ബിലോങ്സ് ടു ബി ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ബിലോങ്സ് ടു ബി ആണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും ടോപ്പോളജി ടോയ്ക്കകത്തെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ടു മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൈറ്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ടോ. സോ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് സി ബിലോങ്സ് ടു ടോ. കാരണം ടോപ്പോളജി ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ ഫൈനൈറ്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബേസ് എടുത്തു, അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പോളജി എടുത്തു, ഞാൻ ഒരു ആർബിട്രറി റിയൽ നമ്പർ സി എടുത്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് സി എപ്പോഴും ടോയ്ക്കകത്തെ മെമ്പർ ആയിരിക്കും. കാരണം സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് സി ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ സി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി ഡി. എ സിയും സി ഡിയും ടോയ്ക്കകത്തെ മെമ്പറാണ്, കാരണം ഇത് ബിക്കകത്തെ മെമ്പറാണ്. So this is actually singleton set C is actually finite intersection of members of tau. Finite intersection of members of tau is again a member of tau. So singleton set C belongs to tau. That is, for all C belongs to R, singleton set C belongs to tau. അപ്പോൾ ഏതൊരു റിയൽ നമ്പർ എടുത്താലും സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് സി ടോയ്ക്കകത്തെ മെമ്പറാണ്. സോ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ടോ കണ്ടെയ്ൻസ് all the singleton set. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടോയ്ക്കകത്ത് എല്ലാ സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റുകളും ഉണ്ട് എന്ന്. സോ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ടോ ഈസ് ആക്ച്വലി ദ പവർ സെറ്റ് P of X or P of R. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ഐഡിയ. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആണ്. ഒരു കളക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പോളജി എപ്പോഴും ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടോപ്പോളജി ആണ്.
we actually do not need this part, but keep in mind. But tau contains always contains singleton set. Okay, so now the question is, b എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ആണ്. ഓക്കെ, എ ലെസ് ദാൻ ബി ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബി ആണ്. സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് സി ടോയ്ക്കകത്തെ മെമ്പർ ആണ്. സോ ബി ടോയുടെ ബേസ് ആണെങ്കിൽ ടോയ്ക്കകത്തെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ബിക്കകത്തെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ യൂണിയൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കണം. നൗ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, ക്യാൻ singleton set C, where C belongs to R, can be expressed as the union of members of B. ഇത് പോസിബിൾ അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. കാരണം സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ എലമെന്റ് സെറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സേ സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ലെറ്റ്സ് സേ സം സി ഡി യൂണിയൻ ഇ എഫ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചോ. ദിസ് ഈസ് ഇന്റർവെൽസ്. It contains infinitely many points. So singleton set is equal to, singleton set എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ എലമെന്റ് ഉള്ള സെറ്റ് ആണ്. സോ സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് സി ബിക്കകത്തെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ യൂണിയൻ ആകുമ്പോൾ 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് കിട്ടും. കാരണം ബിക്കകത്തെ ഏത് മെമ്പർ എടുത്താലും വിച്ച് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ, അതിൻ്റെ അകത്ത് സിയും ഡിയും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ്. ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവലിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ യൂണിയൻ്റെ അകത്തും ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ ദിസ് പാർട്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി പോയിന്റ്സ്, ബട്ട് ദിസ് പാർട്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി സിംഗിൾ പോയിന്റ്. സോ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. സോ സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് സിയെ നമുക്ക് ബിക്കകത്തെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ യൂണിയൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് സി എന്താണ്, ടോയ്ക്കകത്തെ മെമ്പറുമാണ്. So in the assumption എന്തായിപ്പോയി, തെറ്റായിപ്പോയി. So we have assumed that tau is a topology generated by B. So there exists no topology which is generated by B. So there exists no topology generated by B. B generate ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പോളജിയും ഇല്ല എന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയി. ഓക്കെ, സോ ഒരു ടോപ്പോളജി എടുത്താൽ അതിന് ഉണ്ടാകുന്ന ബേസ് യുണീക്ക് ആവണമെന്നില്ല. ഒരു ബേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബേസ് ആക്ച്വലി ജനറേറ്റ്സ് എ യുണീക്ക് ടോപ്പോളജി. യൂസിങ് ബേസസ് വി ക്യാൻ ക്യാരക്ടറൈസ് വെദർ എ ടോപ്പോളജി ഈസ് വീക്കർ കമ്പയർഡ് ടു അതർ ടോപ്പോളജി. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് തിങ് ഈസ്, ഏതൊരു സെറ്റ് എടുത്താലും അത് ഇൻ ജനറൽ ബേസ് ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. സോ ദർ ആർ subsets which is actually not a base for any topology. One example is this. Thank you.